I hope this class will be useful for you. I must admit that I have not been able to touch all the topics in gynecology because it's practically impossible in an hour's time. But let's see if this is useful. Okay, so all statements about FIGO system 1 of abnormal uterine bleeding is or are true except so cycles every 24 to 38 days is normal. Cycle length variation up to 7 to 9 days is normal. Bleeding up to 8 days is normal. And average blood loss is 35 to 50 mils in a cycle. So, idile edana true, one or more statements true undo. Can people just volunteer with the answers? Ende answer kandu thonnu. Ennalum idu ariyamallo alle. So this is the latest FIGO. This question is framed on the latest available classification of AUB from FIGO. So adile korchu maatangal undu. Your Sakshi and Aurora also has quoted this classification. But adile oru mistake njan kandadu ഈ റേഞ്ച് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ 24 to 38 ഡേയ്സ് ആണ് നോർമൽ റേഞ്ച്. പിന്നെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ടു ലോങ്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ വരുന്ന വേരിയേഷൻ അപ് ടു 7 days മാക്സിമം 9 days വരെ ആകാം. അത് നോർമൽ ആണ്. ബ്ലീഡിങ് അപ് ടു 8 days വരെ നോർമൽ ആണ്. മോർ ദാൻ 8 days ആണെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ. അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. ബട്ട് ഡി ചോയ്സ് നോക്കൂ. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ലോസ് ഇപ്പൊ ഔട്ടാണ്. എന്താ ഔട്ട് ആവാൻ കാരണം? അതിപ്പോ ഫിഗോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റോങ് ആണ്. ഓക്കെ, പകരം എന്താണ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദി replacement for it? Just look at this table. So flow volume is entirely patient determined. Patient aanu parayunnathu flow less aano, light aano, normal aano, heavy aano. You don't need to measure with pads or pictorial blood assessment chart or alkali hematin method or onnum cheyanda. Okay, I hope that's clear. Just look at the table for revision. Frequency അടിയിലാണ് amenorrhea വരുന്നത്. That means absent, no bleeding. Amenorrhea. More than 38 days you call infrequent cycles. So oligomenorrhea അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം. നോർമൽ 24-നും 38 ഡേയ്സിനും ഇടയിൽ. ഫ്രീക്വന്റ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലെസ് ദൻ 24 ഡേയ്സിൽ വരണം. പിന്നെ പ്രൊലോങ്ഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മോർ ദൻ 8 ഡേയ്സ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ റെഗുലാരിറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടു ലോങ്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ വേരിയേഷൻ അപ് ടു 7 to 9 days ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഏജ്. സോ 9 days വരെ വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്യൂബർട്ടൽ ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് മെനോപോസൽ ട്രാൻസിഷൻ പീരിയഡ്. ബാക്കി ഇടയിലുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ് ടു 7 days വേരിയേഷൻ ഇസ് നോർമൽ. And there is no estimation in mils. Okay, I hope that's clear. And what are the other two additions to the FIGO AUB classification? Intermenstrual bleeding and unscheduled bleeding on steroids. So idu rendu kodi add cheyidittundu. Going on to the next question. All are true regarding changes in FIGO AUB system 2. So nammal nerthe parnja system 1 is for what is it for? Just the terms and definitions. ആ ലേഡിയുടെ സിംറ്റംസ് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് സിസ്റ്റം 1.
System 2 പറഞ്ഞ എന്താണ്? That is your palm coin classification. എല്ലാവർക്കും അറിയാം palm coin. പക്ഷേ palm coinലും 2018 കുറച്ച് revisions വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. So this question is framed on that. All are true regarding System 2 FIGO AUB except A. Refined sonological criteria are used for AUB-A, that is adenomyosis. Type 3 leiomyomas are under AUB-L-SM, that is submucous. AUB-C coagulation does not include drugs that cause clotting abnormalities. D. AUB-O ovulatory dysfunction includes the drugs producing ovulatory dysfunction. So I want people to at least say, because I can't read the chat box or see it, unfortunately. I'm not very tech savvy. So please volunteer with the answers. ശരി. സോ ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് ശരിയാണോ? AUB-Aക്ക് പുതിയ സൊനോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പേര് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ടൈപ്പ് 3 ലിയോമയോമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ടൈപ്പ് 0, 1 and 2 ആർ സബ്മ്യൂക്കസ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. Pedunculated, പിന്നെ ലെസ് ദൻ 50%, സോറി മോർ ദൻ 50% പ്രൊജക്ടിങ് ഔട്ട്, പിന്നെ ലെസ് ദൻ 50% പ്രൊജക്ടിങ്. അത് 0, 1 and 2. Now ടൈപ്പ് 3നെ നമ്മൾ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അതിനെയും കൂടി എടുത്ത് സബ്മ്യൂക്കസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദി എൻഡോമീട്രിയം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. AUB-C എന്ന് പറഞ്ഞ കോയാഗുലേറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന AUB. ഇതിലെയും സിയിലെയും ഡിയിലും ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആ ചോയ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാല് പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ they have removed all drugs producing either coagulation abnormalities or ovulatory dysfunction and put them all under AUB-I or iatrogenic. So it's easy. എന്ത് ഡ്രഗ് AUB ഉണ്ടാക്കിയാലും whatever be the mechanism of action, it comes under AUB-I. I hope that's clear. So ഇതിനകത്തെ ആൻസർ എന്താ വരിക? അപ്പോ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാം കോയിൻ സിസ്റ്റം 2 എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇത് UGയില് തൊട്ടേ കേൾക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, എൻ നോട്ട് അതർവൈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് എന്നാക്കി ആ ഒരു ടേം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നോട്ട് അതർവൈസ് ക്ലാസിഫൈഡ്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് എന്താ വരുന്നത്? ആർട്ടീരിയോവീനസ് മാൽഫർമേഷൻസ്, ഇസ്ത്മോസീൽ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചില rare entities which produce AUB, especially after cesarean section, previous cesarean section കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന AV malformations, isthmoseel, അങ്ങനത്തെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് bleed ചെയ്യും. So that comes under N, AUB N. So these are the changes for your information. AUB-A, they have revised it using 8 criteria under ultrasound. L, I have already dealt with. C, also I said drugs have been removed. I includes all drugs. O, ennu parnal ovulatory dysfunction undakkunna everything except drugs. Okay, and remember AUB-O is a history-based diagnosis. That is another new thing. You don't need or you cannot diagnose it with ultrasound because it is not a structural lesion like PAL or M. And you also need not do endometrial sampling to find out AUB-O. History ne thanne ariyan pattum. Infrequent aanu, irregular aanu, അങ്ങനത്തെ പീരീഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ലേഡിക്ക് ആണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് AUB-O. And not yet classified in it, not otherwise classified ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
uterine niche or isthmocele comes under AUBN. Going on to the next question. Which of the following is a feature seen in ultrasound with color Doppler images of endometrial polyps? So we'll start with P, polyps. Which of these is a feature seen in ultrasound? A, feeding artery sign or pedicle artery sign. B, bright edge sign. C, interrupted mucosa sign. And D, all of the above. Now, these are very important, very easy signs to pick up if you know it in ultrasound. And all the three are present in endometrial polyps. So I will show you. So the answer is D. Usually the best time to visualize an endometrial polyp is immediate post-menstrual between day 5 and day 9. Usually solitary homogeneous echogenic lesion ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. Interrupted mucosa sign എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ endometrial lining വര that line will be interrupted if there is a mucosa, but it is not interrupted by a fibroid. Okay, so that is the difference. Submucous fibroid ആണെങ്കിലും it will not interrupt the mucosa. Now, what is the bright edge sign? One or two well-defined linear echoes at the polyp borders. I'll show you pictures of that. And what is the pedicle artery sign or the feeding vessel sign? Polyps usually have a single feeding vessel which can be easily picked up by switching on the color Doppler. There is multiple vessels ഉണ്ടാവും. Fibroids, endometrial carcinoma, adinake. Okay, so these are the pictures. Generally seen as a homogeneous echo. It interrupts the mucosa. Okay, a mucosa line break ചെയ്തു. Polyp ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. It may be surrounded by endometrial fluid, and this is the bright edge sign. See, there is a bright line, linear at the edges of the polyp. And pedicle artery sign le oru vessel idilote nalla vanna feed cheyyunnathu kaanam. Okay, now all are true regarding endometrial polyps except the most common ultrasound image is an echogenic endometrial lesion with a single feeding vessel. The best time to visualize is day 5 to 9 of cycle in the secretory phase with a saline infusion sonography. Ultrasound day 5 to day 9 SIS saline infusion sonography is secretory phase. C, sonohysterography or SIS is less accurate in delineating teardrop shaped polyps filling the uterine cavity. D, risk factors include postmenopausal age, obesity, tamoxifen, unopposed estrogen and hypertension. 0.8 to 4.8% of endometrial polyps can be pre-malignant or malignant. So which is the false statement? All of these are true except. So obviously it is C. Why? Because you have all learned that SIS, that is filling the endometrial cavity with saline and then doing an ultrasound, is highly accurate in picking up the polyps which hug the endometrium and fill the cavity. So to make it more visible and to delineate it better, you use saline. Okay, so C is the wrong answer. All the other things are choices are right. Okay, hysteroscopy is a better diagnostic entity in infertile women with polyps, and saline infusion sonography is better for postmenopausal women for polyps. Going on to the next question. Musa group
criteria are used for diagnosing endometriosis, fibroids, adenomyosis, polyps? Again, this is not an interactive class, and I don't like it that way. But I have no choice. So the answer is adenomyosis, and this is again a new thing. MUSA stands for Morphological Uterine Sonographic Assessment. A morphological uterus sonological assessment group criteria, and it includes 8 distinct criteria. You need at least 2 out of the 8 to diagnose adenomyosis. Ettanum full vanda, 2 out of 8. So what are they? So the first one is asymmetrical myometrial thickening, more in the posterior wall. B, myometrial cysts. These are hyperechoic islands. This is the fan-shaped shadowing. It's also called the Venetian blind appearance. This is echogenic subendometrial lines and buds, translesional vascularity, irregular junctional zone between the endometrium and myometrium, and this is an interrupted junctional zone. Okay, so these are the 8 criteria. You need at least 2 or more to diagnose adenomyosis. MUSA is morphological uterus sonographic assessment, and this is done using ultrasound. So you can also get descriptions like salt and pepper appearance, which is nothing but heterogeneous myometrium. It is the most commonly reported finding in ultrasound for adenomyosis. Venetian blind appearance of fan-shaped shadowing are subendometrial striations. Thickening of the junctional zone more than 12 millimeter. Myometrial cysts are supposed to be most specific. Triad of adenomyosis, symptom triad is menorrhagia, dysmenorrhea, and dyspareunia, usually in Paris women. Halban sign is nothing but if you examine the lady by bimanual palpation premenstrually, you get a soft and tender uterus. That's Halban sign. Going on to the next question, which of the following is a false statement? So now we go on to L, leiomyomas. Type 0 fibroids are attached to the endometrium by a narrow stalk less than or equal to 10% the mean diameter of the fibroid. Type 3 lesions are totally intramural but also abut the endometrium and are distinguished from type 2 with hysteroscopy. Type 4 leiomyomas are not entirely intramural and may abut the serosa. Type 8 leiomyoma, it's reserved for leiomyomas that do not relate to the myometrium at all. And E, if only type 4, 5, 6, 7 and or 8 are identified, then the categorization is denoted as L0. So do not get confused with this. It is very easy if you remember this table. Yeah. In fact, you can be given this picture and asked to identify the type. Okay, so it's very easy. Type 0, as you can see, has a pedicle, but they specify that the diameter of the pedicle should be less than 10% of the mean diameter of the fibroid. That's all. Type 1, more than 50% is projecting into the cavity, or the other way around, less than 50% is intramural. Type 2, where more than 50% is intramural. So all these are submucous. And type 3 is also, even though it is intramural, because a part of it abuts the endometrium, it is considered submucous. Type 4
is entirely intramural, and as you can see from the picture, it does not touch the endometrium or the serosa. So that is why the false statement here is C. Okay. What about type 5? It's again the mirror image of the submucous fibroids, right? 6, again, it's another mirror image where more than 50% is projecting out, yeah, or less than 50% is intramural. Type 7 is nothing but type 0 mirror image. Okay, so I won't go into any further detail, it's self-explanatory. And type 8 is anything which has no relation to the proper myometrium. So it can be a cervical fibroid, it can be a broad ligament fibroid, it can be a parasitic fibroid, it can be a round ligament fibroid, or any fibroids anywhere else. Okay, so that's type 8. And hybrid leiomyomas are when you have leiomyomas which touch both the endometrium and the serosal surface, then you denote it by this kind of thing with the hyphen in between, and the first letter is for the submucous component. Okay, so I hope that's clear. Going on to the next question, find the false statement regarding AUBO. So now we go on to the AUBO. It's usually diagnosed from history with occasional serum progesterone assays. Endometrial sampling is not required for diagnosing AUBO. In hypo-P anatomical classification for AUBO, P stands for pituitary. Gain-Fit-Pi is the mnemonic which stands for the etiological classification of AUBO. So I think this might be new for you because your Sakshi Aurora also does not have this. Why? Because this is a very recent classification entirely for AUBO, and it just came out last year. So AUBO or ovulatory disorders producing abnormal uterine bleeding have a new classification. It is an anatomical classification which has a mnemonic hypo-P, which is nothing but hypothalamus, pituitary, ovary, and hyphen PCOS. So P stands for PCOS. Gain-Fit-Pi is the second level of the classification. After you find out the anatomical level, then you apply the Gain-Fit-Pi mnemonic only to assess the cause or the etiological classification of AUBO. So all these are very easy if you just know. And A and B are already, I've already discussed A and B. AUBO is a history-based diagnosis. Occasionally, you may have to do a serum progesterone assay in the 3rd week of the cycle. Why? Because you need to or after the 3rd week to know the progesterone levels, especially in infertile women. And you do not need to do an endometrial sampling always to diagnose AUBO. So this is the 2022 FIGO classification. So the first level is the anatomical, type 1 hypothalamus, type 2 pituitary, type 3 ovary, and type 4 is PCOS. So that is HIPOP or hypo-P, whatever. And this is level 2, which is for the etiological classification, GAINFITPIA. Okay, genetic autoimmune iatrogenic neoplasms, functional, infectious or inflammatory, trauma and vascular, physiological, idiopathic, and endocrine. Okay. Going on to the next question. All are true about AUBM. M stands for malignancy, as you all know, except endometrial hyperplasia with atypia is also called endometrial intraepithelial neoplasia, EIN. There is up to 20 to 30% risk of EIN progressing to cancer endometrium. EIN may coexist with cancer endometrium in up to 30% cases. And D, there is no role for medical treatment in EIN.
or endometrial hyperplasia with atypia? What is the answer? Right. I just want to know how they're thinking and what they're thinking. That's all. Yes, madam. Okay. I'll tell you again, this is very easy. I'm sure you all know that hyperplasia is divided into 4 types: simple, complex, with or without atypia. And you must also have learned the percentage risk of progressing to cancer as 1, 3, 8, and 29. 1, 3, 8, and 29. Okay, that is what's given in your textbooks. But please remember that the latest classification does away with that kind of 4 groups. Instead, it's made it very simple. It's only endometrial hyperplasia without atypia and endometrial hyperplasia with atypia. So there are only 2 groups now. And endometrial hyperplasias with atypia is also called endometrial intraepithelial neoplasia, EIN. And there is a very high risk of coexistent carcinoma endometrium in EIN. As you all know, it's up to 30% or more. Some books even say up to 40%. And what about the progression risk? Yes, there is again a high risk, 30 to 40% risk of progression to carcinoma endometrium. So it's very easy. So the answer is, all the other 3 are true. So the answer is D. You might think that atypia undengil medical management pattilla. Ideally, that is true, but there are cases where very young women with obesity or PCOD, infertile women, childbearing not completed, desirous of having at least 1 child, but when they are diagnosed with EIN or endometrial hyperplasia with atypia, you will have to give them high dose progesterones for 3 months with or without LNG IUS, and then do a sampling again at 3 months, then continue until the atypia is reversed. But do not think that it is a 100% successful solution. It is not. But you can give it a try. Okay? So the statement that there is no role for medical treatment in EIN is wrong. Okay? Going on to the next question. Which of the following is not used in the medical management of fibroids? Ulipristal, mifepristone, LNG-IUS or Mirena or Emily. Mirena and Emily are trade names for LNG-IUS. Leuprolide, Ganirelix, tamoxifen. What is your answer? Which is not used? What is the answer being given? അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇതിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, when you give hormonal management for fibroids or any other estrogen dependent condition like endometriosis, adenomyosis, endometrial hyperplasias, whatever, you have to give something which will not increase the estrogen or which will not be agonistic on the endometrium. Okay? D answer ഇട്ടിട്ടുണ്ട് madam. എന്താണ്? D answer ഇട്ടിട്ടുണ്ട് madam. D wrong ആണ്. Because D എന്തുവാണ്? Leuprolide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറ്റ്സ് GnRH agonist അല്ലേ? GnRH agonist കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരുന്നാല് എല്ലാം ഡൗൺ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് മെനോപോസ് പോലെ ആകുമല്ലോ. നമുക്കതല്ലേ വേണ്ടത്. ഫൈബ്രോയിഡ്സിനെ വളരാൻ സമ്മതിച്ചുകൂടാ. ഓക്കെ, അത് ഈ കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ ബേസിക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്.
എഫ് ആണ് ആൻസർ. ടെമോക്സിഫിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തുകൂടാത്തത്? ടെമോക്സിഫിൻ ഒരു സെർം ആണ്, സെലക്റ്റീവ് ഈസ്ട്രജൻ റിസെപ്റ്റർ മോഡുലേറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഏഗണിസ്റ്റിക് ഓൺ ദി യൂട്രസ്, ആന്റഗണിസ്റ്റിക് ഓൺ ദ ബ്രസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ യൂട്രസിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അത് വളർത്തുക ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ ആൻസർ? ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അത് കൊടുക്കില്ല, ടെമോക്സിഫിൻ കൊടുക്കില്ല. Now let us take each one of these because ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകും. യൂലിപ്രിസ്റ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് സെലക്റ്റീവ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റർ മോഡുലേറ്റർ ആണ്. പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസെപ്റ്ററിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മിഫിപ്രിസ്റ്റോണോ സെലക്റ്റീവ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ ആണ്. ഇറ്റ് ടോട്ടലി ബ്ലോക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ ഇഫക്റ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. സോ both are good in fibroids because fibroids in estrogens and progesterones are important in the growth of fibroids. Okay, it is not only estrogens. Please remember that. LNG-IUS, yes, you can give it because it will reduce the endometrial hyperplasias and it may not produce too much of decrease in size of fibroids, but it will give symptomatic relief. Leuprolide, as I said, is a GnRH agonist and it is FDA approved for നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡ്സിന്റെ മയോമെക്ടമിക്ക് മുന്നേ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ GnRH agonist to decrease the size of fibroids and to produce amenorrhea. Okay, Ganirelix is nothing but a GnRH antagonist. സോ അതും സെയിം ആണ്. GnRH ആന്റഗണിസ്റ്റ് ഏഗണിസ്റ്റ് കുറെ ലോങ് ടേം കൊടുക്കുന്ന അതേ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് symptom relief or reduction in size of fibroids. So this slide is important because it can, if you understand this slide, then you can use it for a lot of questions. Drugs which decrease the blood loss but has no effect on the size of fibroids. You can give progesterones orally. You can give as injections, LNG-IUS, intrauterine systems. You can give OCPs, tranexamic acid. Idella symptoms korrekkum. Any drugs which decrease the blood loss by decreasing the size of fibroids, divided into two groups. Drugs which decrease estrogen, adilana GnRH agonist and GnRH antagonist. Aromatase inhibitors like letrozole, danazol and gestrinone, which are testosteronic agents. Drugs which decrease progesterones like progesterone antagonist mifepristone. Sermalla, I'm sorry, it's a spelling mistake. It is SPRM. It is not SCRM. It is SPRM, selective progesterone receptor modulator, ulipristal. In this context, I'd like to also add a point. Progesterone antagonists and progesterone receptor modulators കൊടുക്കുമ്പം liver function abnormalities ഉണ്ടാവാം. LFT should be monitored. Another thing is, because you're giving progesterone blockers, there is unopposed estrogenic activity. So short term use alla, long term kodutale. So you have to monitor the endometrium for hyperplasias. Okay. Can anyone tell me another use for ulipristal? Ulipristal, not only for fibroids but also for as an emergency contraceptive. Up to 120 hours after unprotected intercourse, you can give it just like copper T. Okay, pande 96 hours nanu paranjirunathu, but now it has been increased to 120 hours of 5 days after unprotected intercourse. Okay, but the dose is different. Ulipristal for fibroids is 5 milligrams per day for 3 months, and single dose 30 milligram is used for emergency contraception. I hope that's clear. Going on to the next question, which is false regarding UAE for fibroids?
So this is minimally invasive method of treating fibroids, uterine artery embolization, which is false. Up to 90% reduction in heavy menstrual bleeding, up to 70% reduction in pressure symptoms, up to 50% reduction in the size of fibroids. Post-embolization syndrome often requires a hysterectomy, and women who have not completed childbearing should be counseled against UAE. What is your answer? Which is false? എന്താ ചോയ്സ് എഴുതുന്നത്? Come on. False ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. False. നോക്കൂ, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറിനെ നമ്മൾ എംബളൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇസ്കീമിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇസ്കീമിയ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് നെക്രോസ്ഡ് ആയിട്ട് പുറം തള്ളി പോകും, പുറത്തു പോകും ത്രൂ ദ വജൈന. അപ്പോ ഒരു ഇസ്കീമിക് നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് UAE. ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? Fibroids ulla ladies who are symptomatic, okay, they have to have big sized fibroids, mostly intramural fibroids, which are producing heavy menstrual bleeding with or without pressure symptoms. Okay, D ആണ് മാഡം ആൻസർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. excellent. So that is the answer. Why? Because നമ്മൾ എന്തിനെ എംബളൈസ് ചെയ്താലും നെക്രോസിസോ ഇസ്കീമിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഫീവർ, മെലേസ്, പിന്നെ കുറച്ച് പെയിന് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദി പ്രൊസീജിയർ. And it usually starts 1 to 3 weeks after the procedure and lasts only for a week or so. Okay, so that is called post-embolization syndrome. It does not mean that you have to do hysterectomy. You only need to manage it conservatively. Now, the choice E is very important. You have to know that UAE should not be offered for any woman who has not completed childbearing, okay, because it is actually reducing the vascularity. It produces ischemic necrosis. It reduces the fertility because it can also produce transient amenorrhea, because this embolization particles can go into the ovarian circulation also, rarely. Okay, so it can reduce fertility, and in the next pregnancy, it can also produce preterm births, fetal growth restriction, placenta accreta, and therefore very poor pregnancy outcomes. Okay, so you should know this. UAE should not be given in women who have not completed a childbearing. So as I said, fever, nausea, pain and malaise in 40% of people after UAE lasts only up to 1 week due to inflammatory mediators released from the fibroid. It has to be differentiated from infection. Management is symptomatic hydration, analgesics. Antibiotics only if you suspect infection. And the ideal candidates are, as I mentioned, premenopausal, heavy menstrual bleeding or dysmenorrhea, wants to avoid surgery or probably is a bit unfit for surgery and has no desire for future pregnancy. Family completed. What are the contraindications for UAE? So most of the procedures where you ablate or embolize, you have to rule out pregnancy, infection and malignancy. These three are always considered contraindications, be it for endometrial ablation or uterine artery embolization. Rule out pregnancy, rule out malignancy, and rule out infection like pelvic inflammatory disease. Again, if she is not symptomatic, do not touch. Relative contraindications: postmenopausal women, women who want to have further children, and please remember type 0
and type 1 submucosal fibroids and pedunculated subserosal fibroids are relative contraindications. Very large fibroids, allergy to the radiologic contrast agent, because this is done under fluoroscopic guidance by catheterizing the femoral artery. Heavily calcified fibroids are also relative contraindication. Going on to the next question regarding minimally invasive methods for management of fibroids, true statement is. So I'm sure you all know of at least 3 or 4, 2 or 3 conservative methods. One is UAE, the other is laparoscopic UAO, which is nothing but occluding the uterine arteries by applying clips through the laparoscope. And third is MRGFUS, which is magnetic resonance guided focused ultrasound. Now the question is, which is the true statement? MRGFUS gives the best results in reduction of size and symptoms of fibroid. Uterine artery occlusion is superior to uterine artery embolization in treating fibroids. After uterine artery embolization, up to 30% may need retreatment or hysterectomy in the next 5 years. And step W or Lema's score is used to determine the complexity of laparoscopic myomectomy for fibroids. I think this might be a little bit difficult for you, but again, I'll tell you, it's very easy. If you know, just remember, out of the 3 or 4 if you do not include hysteroscopic myomectomy or laparoscopic myomectomy, the other 3 minimally invasive methods are UAE, UAO, and MRGFUS. Now, out of these 3, the best results are for UAE, embolization. So if you remember that, choice A is wrong, choice B is wrong. What about choice C? Yes, embolization does not mean or guarantee 100% success. These people may, in fact, 1 in 3 women after embolization may require a repeat embolization or some other procedure like a hysterectomy in the next 5 years. Okay, so that is the true statement here. Now, what is the Lema's score or step W score? That is nothing but using ultrasound and taking about 5 criteria and then giving a score and saying whether it is easy to resect the submucous fibroid hysteroscopically. So it is an ultrasound score that you apply before hysteroscopic myomectomy for submucous fibroid. So that is the right. So the answer here is, the true statement is C. Okay, and score 0 to 4 means it is going to be an easy procedure, low complexity. I hope that's clear. Step W or Lema's score. Going on to the next one, all are true about transformation. Now we've done with AUB. We are going on to pre-malignant and malignant lesions. All are true about transformation zone of the cervix, except original squamocolumnar junction is identified by the outer limit of the Nabothian follicles. New squamocolumnar junction is above the old squamocolumnar junction and position may be variable. HPV infection persists in the area between the 2 squamocolumnar junctions. Type 3 transformation zone is when the new squamocolumnar junction is fully visible on the ectocervix during colposcopy. So which of this is false? Come on, quick. ആൻസർ ഒന്നും വന്നില്ല. ആൻസർ ബി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആരാ ഡി പറഞ്ഞത്? ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ് രമ്യ. സോ ഇത് എളുപ്പമാണ്, ബിക്കോസ് എ ബി സി നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോൾസ് ഏതാ? കോൾപോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരം ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ആൻസർ ഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ പടം ഓർക്കുക. ഏതാണ്?
ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സോണിന്റെ പടം എക്ടോസെർവിക്സില് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ജനിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു സ്ക്വേമോ കോളംന ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ. പിന്നെ പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഈസ്ട്രജനിക് എക്സ്പോഷർ കാരണം സ്ക്വേമസ് മെറ്റപ്ലേസിയ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ക്വേമോ കോളംന ജംഗ്ഷൻ വരും. അതാണ് ന്യൂ സ്ക്വേമോ കോളംന ജംഗ്ഷൻ. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സോൺ. ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെയാണ് HPV ഇൻഫെക്ഷൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് സ്ക്വേമസ് മെറ്റപ്ലേസിയ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇവിടെയാണ് സ്ക്വേമസ് ഡിസ്പ്ലേസിയാസ് ആൻഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സോൺ? When you do a colposcopy, you should fully visualize this area. Are you able to visualize the transformation zone in all women? No. Only if the transformation zone is fully visible on the ectocervix, you can see the colposcopy. You can see it through colposcopy, right? So, അത് ആർക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്? നല്ല ഈസ്ട്രജൻ ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് പ്യൂബർട്ടൽ യങ് വിമൻ, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ മെനപ്പോസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അകത്തോട്ട് കയറി ചുരുങ്ങി അകത്തോട്ട് പോകും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലെസ് വിസിബിൾ ഓർ ടോട്ടലി നോട്ട് വിസിബിൾ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ടൈപ്പ് 1, ടൈപ്പ് 2 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 3 ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സോൺ. സോ ഈ ചോയ്സിന്റെ നേരെ എതിരാണ്. ടൈപ്പ് 1 ആണ് ഫുള്ളി വിസിബിൾ, ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി വിസിബിൾ, ടൈപ്പ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fully inside the cervical canal. I hope that's clear. Now, a few points, as I already mentioned, HPV infection persists in the transformation zone. Cervical neoplasia originates. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, I hope all of you know that metaplasia is a physiological phenomenon. Neoplasia and dysplasia are the abnormal pathological things. Okay? സോ മെറ്റപ്ലേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും, അത് pathological അല്ല. Okay, that is a normal physiological phenomenon which occurs when there is acidic pH and there is ectropion. Cervix exposed to the acidic pH of the vagina, as in puberty, occiput usage, pregnancy, etc. These are the times when metaplasia of the cervix occurs. Now, പടത്തിലെ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോയ്സുകളും ശരിയാണ്. ഒറിജിനൽ സ്ക്വേമോ കോളംന ജംഗ്ഷനെ ഏറ്റവും പുറത്തെ നെബോത്തിയൻ ഫോളിക്കിൾ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് കാണുക. പിന്നെ ന്യൂ സ്ക്വേമോ കോളംന ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഓൾഡ് സ്ക്വേമോ കോളംന ജംഗ്ഷന്റെ മേളിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. HPV infection persists in the area below. That is also correct. Okay. So type 1, type 2 and type 3 transformation zones. This is colposcopic classification. Going on to the next statement, false statement about HPV. HPV കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയണം കേട്ടോ, അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാം. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതൊരു DNA വൈറസ് ആണ്, സ്മോൾ വൈറസ് ആണ്, നോൺ എൻവലപ്ഡ് ആണ്, circular double-stranded DNA with 7,900 base pairs ആണ്. പിന്നെ HPV കുറേ high risk varieties ഉണ്ട്. Around 15 high risk HPV subtypes attack the cervix in human beings. HPV 16 is responsible for 50% of cancer cervix and HPV 18 for 25% of cases. Cofactors for progression to cancer includes nulliparity and alcohol use. HPV 16 is more associated with squamous cell cancer and HPV 18 is more specific for adenocarcinoma. So, which is the false statement about HPV? കൂടുതൽ പേര് ഡി ആണ് ആൻസർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാഡം. ബിയും ഡി ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പേരും. പിന്നെ ബിയും സിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബിയും സിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഇത് വളരെ ഈസി ഒരു ആൻസർ ആണല്ലോ.
ഇത് false statement about HPV. നോക്കൂ, അതില് ഒരു സിറ്റിംഗ് ഡക്ക് ആയിട്ട് അതിലൊരു ചോയ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ബേസിക് കാര്യമാണ്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് സി. ഓക്കെ, ബൈ സി ആണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ് അത്, നള്ളി പാരിറ്റി ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ആണോ? നള്ളി പാരിറ്റിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഗൈന ക്യാൻസേഴ്സ് ഏതാണ്? എവറിത്തിങ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ ഈസ്ട്രജൻ അല്ലെ, നള്ളി പാരിറ്റി, ലേറ്റ് മെനോപോസ്, ഏർലി മെനാക്കി, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ്ട്രജൻ കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ. സി എ സെർവിക്സ് ഈസ്ട്രജനുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇത് സാധാരണ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി വൈറൽ etiology. And early coitaki, repeated pregnancies, multiparity, change of partners, അപ്പം completely different etiology ആണ് when you compare it with endometrium and ovary. So ബാക്കിയെല്ലാം ട്രൂ ആണ്. 16 18 ആണ് 2/3 ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സെർവിക്സ്. 50% 16 ആണ്. 18 ആണ് 25%. Okay, so together 16 and 18 will produce 75% of cancer cervix. Pinne adi thanne 16 more with squamous cell carcinomas, and HPV 18 is more specific for adenocarcinomas. Okay, out of all the cancer cervix, around 15% to 20% matra adenocarcinomas ullu. Adenocarcinomas in the incidence is increasing now. Why? Because there is an association with combined oral contraceptive pills. Okay, so remember this slide. Coitaki at young age, first pregnancy at young age, adakka risk factors aanu. Condom usage is protective because it increases the clearance of HPV. The subtype, which subtype you acquire, high risk type ആണെങ്കിൽ 16 18 31 33 35 പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട് 40 something 50 ഒക്കെ. അതിൽ ഏതാണ് വെച്ചാൽ your risk increases. Multiparity, combined ossiples association with adenocarcinoma, not squamous cell. Tobacco smoking, remember, increases squamous cell variant, not adenocarcinoma. HIV and immune suppressed transplant recipients, and HLA associated T cell mediated CMI depressed ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്. So these points in blue are important because they form the basis of many questions. Smoking increases squamous cell cancers of the cervix, not adenocarcinoma. Remember, smoking is supposed to reduce CA endometrium and estrogen dependent conditions. Also, pregnancy induced hypertension in pregnancy because it reduces the blood flow and reduces the estrogen. Nulliparity increases the risk for ovarian and endometrial cancers. Combined ossiples are protective for ovarian and endometrial cancers. And combined ossiples are more associated with adenocarcinoma of the cervix. An easy way to remember that COC pills are protective for ovarian and endometrial cancers is when you give combined ossipils, estrogen and progesterone exogenously കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? FSH LH ബോഡിയിലുള്ളത് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും. So it down regulates. Therefore, no LH surge, no ovulation. Ovulation repeated ആയിട്ട് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒവേറിയൻ സർഫേസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ഡാമേജ് കുറയും, ഒവേറിയൻ ക്യാൻസേഴ്സ് കുറയും. പിന്നെ ഈ ഓസിപ്പില്ല് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോണും മന്ത്ലി കൊടുത്തിട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ വിഡ്രോൾ ബ്ലീഡിങ് വരും. സോ എല്ലാ മാസവും വിഡ്രോൾ ബ്ലീഡിങ് വന്നാൽ അവിടെ എൻഡോമെട്രിയം ഇരുന്ന് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ ആവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. സോ endometrial hyperplasia cancers undavathilla. So it's very easy if you remember the physiology. Combined ossiples protect against ovarian and endometrial cancers. What are the two cancers it may slightly increase? Breast cancer and slight association with adenocarcinoma of the cervix. Next question, screening for cancer cervix. Now this is very important, especially in a country like India. Because it is the leading gynecological malignancy in India.
and the most common cause for cancer deaths amongst women in India is also cancer cervix. The true statement is WHO 90-70-90 targets for 2030 recommends that 90% of women should be screened with pap smear at least once by the age of 35. VIA, visual inspection after acetic acid application, is the preferred screening test in resource-limited settings. HPV testing has a higher specificity but lower sensitivity than pap smear. LBC, liquid-based cytology, has a lower sensitivity than pap smear. So, which is the true statement out of this? Answers? ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാഡം. ബി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ബി തന്നെയാണ് ആൻസർ. ബി അല്ലേ പറഞ്ഞ? ബി ഫോർ ബോയ്. ബി തന്നെയാണ്. ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതും എളുപ്പം എന്താ വെച്ചാല് ഇതിൽ ഒരു ചോയ്സ് ട്രൂ ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയി. സോ ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദറ്റ് ഇന്ത്യ ബിലോങ്സ് ടു റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് സെറ്റിംഗ്. അങ്ങനത്തെ സെറ്റിംഗിൽ WHO പറയുന്നത് VIA ആയാലും മതി, വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിന് PHC CHCയിലൊക്കെ ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. So VIA, that is the true statement. Now let us look at the other things. WHO 90-70-90 targets for 2030. I think you should know about this. It may be asked as a question. Why 90% of girls should be immunized with HPV vaccination. So അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈനലി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് WHO പറഞ്ഞ് അവസാനം we are also going to do it. 70% of women should be at least 70% should be screened with a very good screening agent. And 90, the next 90 is 90% of women detected with pre-malignant and malignant lesions of the cervix should get the effective treatment. Okay. Now, screening ne kurichu WHO parayunnathu at least once at 35 years and then 10 years later at 45 years. So 35-ലും 45-ലും 10 years apart എങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് സ്ക്രീനിങ് ഏജന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് WHO റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? സോ പാപ്സ്മിയർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഔട്ടായി. നമ്മളുടെ HPV സ്ക്രീനിങ്, HPV ടെസ്റ്റ് ആണ് WHO പറയുന്നത്. ഇഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ VIA. What is the problem with HPV testing? What are the advantages of HPV testing over pap smear? So HPV testing in the guna endana? Very high sensitivity. It can pick up HPV valiye koodi poyale polum adu pick up cheyum. But it does not necessarily mean that the HPV is integrated with the host cell DNA. It may only be a transient infection. 80-90% of human beings will get HPV at least once in their lifetime. But 80% will clear the HPV by their own immunity. So HPV test ചെയ്യുമ്പോൾ it cannot distinguish a transient infection from a persistent infection. So high sensitivity ആണ്, but specificity is slightly lower than pap smear. Okay. Liquid-based cytology, as you all know, has a slightly better sensitivity than pap smear. Pap smear in the sensitivity എത്രയാണ്? 50-60%. And specificity is as high as 95-96%, which is higher than the HPV. HPV ക്ക് 90% ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. I think I have a slide for that. So 90-70-90 targets ഇതൊക്കെയാണ്. By the age of 15, 90% of girls should be fully vaccinated. 70% of women should be screened with a high performance test like HPV by the age of 35 and again by the age of 40, 45, at least twice in their lifetime.
90% of women with identified cervical disease should receive treatment. What is the aim? 2030 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 3 strategies adopt ചെയ്താൽ 30% reduction in deaths due to cancer cervix ഉണ്ടാവും. That is the aim. Now, these are the resource-based screening tests, good resource setting, primary HPV or co-testing. Co-testing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HPV plus cytology or cytology or VIA as the last resort. But limited resource settings, VIA is the first one. So this is another probable question. See and treat approach is for good resource settings. See and treat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾപോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ട്രീറ്റും ചെയ്യാം. ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് സെറ്റിംഗിൽ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഡു എ VIA, then only you can send for treatment. WHO recommends HPV test or an additional triage test. That is HPV you can triage it by doing the HPV genotyping if resources are available for high risk HPV ആണോ എന്ന് അറിയാൻ. Now, let us compare and contrast HPV versus pap smear. Higher sensitivity than cytology, 96%, pap smear 53%. Somewhat lower specificity, 90% versus 96% for pap smear. Therefore, HPV is a better screening test. Earlier detection of CINs. Better reassurance with a negative test. HPV negative in the parna, you can be reassured for at least 5 years. So you can prolong the screening interval up to 5 years. Pap smear ആണെങ്കിൽ 3 years ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യണം. Therefore, it is more cost effective to do a HPV in the long run. Going on to HPV vaccination, the false statement is, it contains only non-infectious DNA-free virus-like particles, which includes L1 capsid. It's best given at 11 to 12 years, but catch-up can be given till 26 years. Non-valent HPV vaccine protects against more than 90% of cancer cervix. Screening can be stopped after all the 3 doses of vaccine are administered. What is the answer? Excellent, excellent. It's given in your textbooks. D for dog. Okay. So, can you stop screening just because they are vaccinated? No. Even if they get non-valent vaccine, there is a 5 to 10% risk apparum undu. So, avare ennu vicharichu avare 90% in the protection undennu vechittu you cannot stop screening. Okay. So above 15 years, you have to give 3 doses, 0, 2 and 6 months. Before 15 years, under 15 years, 0 and 6 months. Now we are moving on to a single dose vaccination protocol also. Okay, under 15, 1 dose madinakke ipa parayunnundu. Okay, right. So this is all about the vaccinations. The bivalent it has been phased out. Quadrivalent and non-valent ആണ് ഉള്ളത്. Quadrivalent ഏതൊക്കെയാണ്? 611 which produces anogenital warts or condyloma acuminata, and 16 and 18 the high risk HPV which produces 75% of cancer cervix. Antigen expression system is yeast, adjuvant is alum. You need to store it at 2 to 8 degrees Celsius, 0.5 mils intramuscularly in the deltoid. Non-valent ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, including 6 and 11 which is low risk. ബാക്കി എല്ലാ high risk types ഉണ്ട്. Yeast alum ആണ്. So allergy to yeast പാടില്ല. 2 to 8 degree IM injection deltoid തന്നെ 0.5 mils. Again between 9 to 14 years. Lowest age 9 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 14 years 15 മുന്നേ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ 2 ഡോസ് മതി, 0 and 6 months. 15 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 3 doses, 0, 2 and 6 months.
catch-up 26 years വരെയാണ് പറയുന്നത്. But even up to 45 years കൊടുക്കാം after specific criteria meet ചെയ്യണം. And only a gynecologist can recommend that. Okay. Please remember, they not only prevent CA cervix and anogenital warts, but also reduction in vulval cancers, vaginal cancers, penile cancers, oral and pharyngeal cancers, head and neck cancers occur correctly in both boys and girls. And right now, India girls na matre vaccinate cheyyunnullu. We believe that when 50% of girls are vaccinated, herd immunity will also protect the boys. But വേറെ ചില കൺട്രീസിൽ ബോയ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ. Now, ovarian cancer, all are true, except it is a gynae cancer with maximum case fatality ratio and mortality. Incidence of 1 in 70 to 1 in 50 for a lifetime in a woman, 1 to 2%. Peaks around 60 years. Familial tumors occur 10 years earlier. Most commonly associated familial tumors are with BRCA and P53 gene mutations. Under 20 years, 1/3 of ovarian cancers are germ cell tumors. Of these, 2/3 are malignant, which is a false statement. Come on. These are very simple choices. Come on. വളരെ എളുപ്പമാണ്. Again, ബേസിക് കാര്യമാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ജേം സെൽ ട്യൂമേഴ്സ് എങ്ങനെയാ? അണ്ടർ 20 years എടുത്താൽ 1/3 ജേം സെൽ ഉള്ളോ? 2/3 ജേം സെൽ ആണ്. ഈ ആണ് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് മാഡം. വെരി ഗുഡ്. ഈ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ 2/3 are germ cell tumors and of these 1/3 malignant. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, very simple. Under 20 years, 2/3 of ovarian cancers are germ cell tumors and 1/3 is malignant. ബാക്കി 4 true ആണ്. Gynae cancer with maximum mortality is ovarian cancer. But India, maximum cancer deaths in women occur due to cancer cervix because case load കൂടുതലാണ്. Incidence 1 to 2% ആണ്. Lifetime risk ആണ്. Peaks around 60 years. പിന്നെ 10 years earlier if they have these mutations, BRCA or P53. Pinna, you also know that most common type is not germ cell, but it is epithelial. 2/3 of epithelial tumors present in stage 3. They originate from primitive mesoderm, endosalpingeal cells. 80% are serous, 10% endometrioid, 5% clear cell and mucinous, and others 1%. And all of these subtypes of epithelial ovarian tumors can have benign, borderline, and malignant varieties. Earlier, epithelial ovarian tumors were believed to originate only from the ovarian surface epithelium, and this was based on Fatala's incessant ovulation hypothesis. But now we know that there are other mechanisms which includes genetic mutations. So epithelial ovarian tumors are divided into two, type 1 and type 2. The type 2 tumors, just like for endometrial cancers, type 2 are the more high-grade aggressive tumors, and epithelial ovarian tumors, type 2, originate from the fimbrial end of the fallopian tube, and you can see precursor lesions called STIC, squamous tubal intraepithelial cancer. STIC lesions are seen inside the lateral end or the fimbrial end of the fallopian tube, which are precursor lesions for high-grade serous epithelial ovarian tumors. I hope that's clear. And it is specifically or more seen in women who harbor, who unfortunately carry unstable P53 gene mutations and BRCA mutations. Both P53 and BRCA mutations.
Which is considered protective for epithelial ovarian cancer? Tubal ligation or tubectomy, multiparity, hysterectomy, combined occipils, all of the above. Answer? I think we've already discussed. Very good, very good, very good. So if you remove the uterus or if you remove the fallopian tubes, you are supposedly blocking the ascending carcinogens. Okay, and the more the more she delivers, the more amenorrheic periods she has, so the lesser ovulation she has. And combined occipils also I've already discussed because of anovulation. So all of the above. What is the percentage reduction? 50% reduction in risk of ovarian cancer with combined occipils if taken for 5 years, and up to 60% reduction of endometrial cancers with 5-year usage of combined pills. Even one child reduces the risk by 30%. Tubal ligation also around 30%, and hysterectomy believed to block the entry of carcinogen. Right. Going on to the next question. Find the false statement about BRCA gene mutations. So BRCA1 gene is on chromosome 17 and BRCA2 is on chromosome 13. Autosomal dominant BRCA1 mutation predisposes to 80% breast cancer risk and 40% ovarian cancer risk in the lifetime of a woman. Presence in early 40s. The cancers present in early 40s, and they tend to be more bilateral. Prophylactic risk reducing salpingo-oophorectomy abolishes the risk of ovarian, tubal, and peritoneal cancers in these women. What is a false statement? Come on. ആരാ ഡി പറഞ്ഞത്? സോ അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സി മെഡിസിനിൽ ഒരു 100% ഇല്ല, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. എബോളിഷസ് ദ റിസ്ക് എന്ന് എഴുതിയത് തന്നെ അങ്ങനെ എബോളിഷ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 96% റിഡക്ഷൻ ഇൻ റിസ്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 3 to 4% ലേഡീസിന് പ്രൈമറി പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാം. ബ്രാക്ക ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഒവേറിയനും ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബും പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാൻസേഴ്സും വരാം. അതിൽ നമ്മൾ ട്യൂബ് ഓവറിയും രണ്ട് സൈഡിലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു 2 to 4% അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബുക്കുകളിൽ പറയുന്നത്. റിസ്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. BRCA gene mutations autosomal dominant transmission ആണ്. Usually runs in families. Chromosome 17 and chromosome 13. പെണ്ണുങ്ങളിലും ആണുങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കാം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി BRCA2. പിന്നെ 80% ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിസ്ക്കും 40% ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ റിസ്ക്കും ആണ് BRCA1. കുറച്ചുകൂടെ ലെസർ ആണ്, 40-20 എന്ന് ഓർക്കാനാണ് എളുപ്പം ഫോർ BRCA2, and earlier and more bilateral. Okay, yeah. ഈ അവസരത്തിൽ ലിഞ്ച് 2നെ കുറിച്ചും കൂടെ രണ്ട് വാക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക. ലിഞ്ച് 2 or HNPCC syndrome ആണെങ്കിൽ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ജീൻ ലോക്കസസ് ആണ്. MSH2, MLH1, PMS1 and PMS2. ഇതില് മൾട്ടിപ്പിൾ adenocarcinomas in multiple viscera ആണ്. അഗൈൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ഫാമിലിക്ക് വരാം. വിമൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻഡോമീട്രിയൽ ക്യാൻസർ ആണ് സെന്റിനൽ ക്യാൻസർ, മീനിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ദറ്റ് ദേ മേ പ്രസന്റ് വിത്ത് വിൽ ബി endometrial cancer, and the risk is about 30 to 60% ആണ് പറയുന്നത് for endometrial cancer. Again autosomal dominant transmission. Ovarian cancer ഇവർക്കും വരാം, about 10 to 12% risk. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലിഞ്ച് സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് പ്രൊഫൈലാക്ടിക് ആയിട്ട് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ RRSO മാത്രം പോരാ. RRSO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റെഡ്യൂസിങ് സാൽപിംഗോ ഒവേറിയോട്ടമി, അത് മാത്രം പോരാ. Hysterectomy should also be done. That is the difference. ബ്രാക്കയ്ക്ക് RRSO മാത്രം മതി, ഇവർക്ക്
hysterectomy with bilateral salpingo ovariotomy should be done prophylactically. I hope that's clear. 30 to 60% risk of endometrial cancer, which is usually the sentinel cancer, and 10 to 12% risk of ovarian cancer. Going on to the next question, in staging of epithelial ovarian cancers, if retroperitoneal lymph nodes are positive with peritoneal disease spread beyond the true pelvis, the earliest stage is stage 2B, 3A, 3B, 3C. ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിക്കാം. സോ മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. എൻഡോമീട്രിയൽ, ഒവേറിയൻ ആൻഡ് cervical. Okay, ഈ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. I will tell you some easy points to remember. Okay, so stage 1 എപ്പോഴും ഓർഗനിലായിരിക്കും, stage 2 തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും, stage 3 ആണ് ഗൈനക്കോളജിയിൽ എപ്പോഴും ട്രൂ പെൽവിസ് കടക്കുന്നത്. സോ പിന്നെ സ്റ്റേജ് 3യിലാണ് ഏതാണ്ട് എപ്പോഴും റീട്രോപെരിറ്റോണിയൽ ലിംഫ് നോഡ്സും പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്. ഇത് ജനറൽ റൂൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ that is correct. സോ ഇതിൽ ഒരു സംശയമുള്ളൂ, 3 ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, 3A ആണോ C ആണോ. സോ ഇതിലും ഓർക്കാൻ എളുപ്പം എപ്പോഴും epithelial ovarian cancers ആണ് more aggressive lymphatic spread. Transcoelomic lymphatic spread very early വരുന്നത് C ovary ആണ്. So 3Aയിൽ തന്നെ microscopic retroperitoneal nodes ഉണ്ടാവാം and peritoneal disease beyond the true pelvis വരാം. But 3Cയിൽ മാത്രമേ lymph node positivity വരുള്ളൂ, endometrial cancerലും cervical cancerലും. Okay, so that is how you compare and contrast. സോ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ. 3യിലാണ് ഓക്കെ ഇത് പുറത്തോട്ട് കടക്കുന്നത്, ഔട്ട്സൈഡ് ദ പെൽവിസ് ആവുന്നത്, ആൻഡ് ഓർ മെറ്റസ്റ്റേസിസ് ടു ദ റീട്രോപെരിറ്റോണിയൽ പെൽവിക് ഓർ പാരായോട്ടിക് ലിംഫ് നോഡ്സ്. ഈ സ്റ്റേജിങ് ഓഫ് CA ഓവറിയിലെ വേറെ ചില പോയിന്റ്സ്, 1C എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പില്ലേജ് വന്നു എന്നാണ്. സ്പില്ലേജ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതനുസരിച്ച് C1, C2, C3 എന്ന് എഴുതും. സോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോകുന്നു. C1 when it occurs iatrogenically, surgical spill during the operation. C2 spontaneous capsular rupture, already ruptured ആയിരുന്നു. C3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ascitic or peritoneal fluid is positive for malignant cells. Now endometrial cancer I already mentioned pelvic lymph nodes are positive in stage 3C, and also in cancer cervix new classification lymph nodes are a part of the staging. I'm sure all of you must have realized that. A textbook lymph nodes part of the staging aanonu ariyilla, only the latest textbooks have incorporated it, but easy to remember 3C. Now, inguinal lymph nodes can also become positive in endometrial cancer, but if that is positive, it is a distant spread and it is considered stage 4B. So, pelvic and parayotic lymph node positive in stage 3C in CA endometrium and cervix, but earlier stage 3A in CA ovary. But remember, pelvic and parayotic lymph nodes for vulva is a distant spread. Therefore, it is 4B. Inguinal is a distant spread for endometrium, so it is 4B. I hope I'm not confusing you. It's easy. Just remember this slide. Stage 4B in CA endometrium and ovary is distant spread inguinal. But stage 3 in vulval cancer is inguinal lymph node is locoregional lymph node for vulva. Therefore, it is stage 3. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay. Next question. All are true about dysgerminomas except most common germ cell tumor with bilaterality 10 to 15%,
AFP and HCG are useful as tumor markers, most commonly present in stage 1 and metastasize via lymphatic system usually. It may arise in dysgenetic gonads and benign gonadoblastomas. What is a false statement? Again, this is very easy, I think, too easy. Because all of you memorize tumor markers. വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ട്യൂമർ മാർക്കർ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കും. സോ ഇതില് ഏതാ ഫോൾസ്? ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ബി തന്നെയാണ്. AFP HCG അല്ല, LDH and PLAP ആണ് അല്ലെ. ഡിസ്ജെർമിനോമയിലെ ലാക്ടേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസും പ്ലസന്റൽ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റേസും ആണ് considered to be tumor markers. Dysgerminoma കുറിച്ച് എന്തറിയാം? It's one of the most common germ cell tumors. ഞാൻ നോക്കിയ മിക്ക ബുക്കിലും ഡിസ്ജെർമിനോമ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. But I think endodermal sinus tumor or yolk sac tumor അല്ല immature teratomas കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് സാക്ഷി അറോറ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതോ ഒരു ബുക്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. So I'm not going into any controversies because there is a last word ഒന്നും ഇല്ല അതില്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി കാണുന്നതും ഡിസ്ജെർമിനോമ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇമ്മച്വർ ടെറട്ടോമസ് വെരി റയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ, റൈറ്റ്. സോ ബൈലാറ്ററാലിറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളത് ഡിസ്ജെർമിനോമസിലാണ്. അഗൈൻ 10 to 15%. As opposed to epithelial ovarian cancers, germ cell tumors tend to present early and have a better prognosis. ട്രാൻസിലോമിക് സ്പ്രെഡ് അല്ല, ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ് ആണ് വരിക. പക്ഷെ ഏർലി ആയിട്ട് മാസ് ആയിട്ടോ പെയിൻ ആയിട്ടോ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടോ കുട്ടികൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. സോ therefore they present early in stage 1. And bilateral dysgerminomas may be seen in young girls even before they attain menarche. So in such cases you should always do a karyotyping to rule out dysgenetic gonads where the chromosomal pattern is different, like XY. XY കൂടി ഉള്ള സ്വയേഴ്സ് സിൻഡ്രോം, ആൻഡ്രോജൻ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി സിൻഡ്രോമിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ബൈലാറ്ററൽ ജേം സെൽ ട്യൂമേഴ്സ് കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ബിനൈൻ ഗൊനാഡോബ്ലാസ്റ്റോമാസും വരാം, മെലിഗ്നന്റ് ഡിസ്ജെർമിനോമാസ് വരാം. ഗൊനാഡോബ്ലാസ്റ്റോമ, ബ്ലാസ്റ്റോമ എന്നൊരു പേരുണ്ടെങ്കിലും ബിനൈൻ ആണ്. ഡിസ്ജെർമിനോമ ആണ് മെലിഗ്നന്റ്. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്ജെനറ്റിക് ഗൊനാഡ്സ് ഓഫ് സ്വയേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ആൻഡ്രോജൻ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി സിൻഡ്രോമിൽ കാണുന്നത്. So these are the tumor markers. LDH ആണ് and PLAP for dysgerminoma. Very rarely HCG, not very specific. Choriocarcinoma HCG, AFP in endodermal sinus tumor. Immature teratomas അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് ഒന്നും കാണാറില്ല. മിക്സ്ഡ് ജേം സെൽ ട്യൂമേഴ്സിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് പ്രസന്റ് ഏതും വരാം. എംബ്രിയോണൽ കാർസിനോമാസിൽ HCG വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് AFP, അതുപോലെ തന്നെ പോളി എംബ്രിയോമയിൽ. So germ cell tumors ഇതൊക്കെയാണ്. Mature teratoma is the only benign type. Okay. So because most of these germ cell tumors occur in young girls and women, we do only conservative surgery. Now this is in contrast to epithelial ovarian tumors where you have to do optimal cytoreduction, full staging, THBSO, omentectomy, lymphadenectomy, depending on palpability of the lymph nodes. Then you have to scrape out the diaphragm. Wherever there is metastatic deficits, you need to resect it out. You need to take random biopsies. So it is optimal cytoreduction and staging for epithelial ovarian tumors. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ജേം സെൽ ട്യൂമേഴ്സ്. ജേം സെൽ ട്യൂമേഴ്സ് താങ്ക്ഫുള്ളി ഏർലിയർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, ബെറ്റർ പ്രോഗ്നോസിസ് ആണ്. ആൻഡ് ആ സൈഡ് ഏത് സൈഡിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈഡിൽ മാത്രം USO, യൂണിലാറ്ററൽ സാൽപിംഗോ ഓവേറിയോട്ടമി ചെയ്യാം. ബട്ട് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ബയോപ്സീസ് ഫ്രം അതർ ഏരിയാസ്. നൗ contralateral ovary need not be biopsied if it looks okay.
Why? Because even if there is some occult metastasis, occult tumor inside, you are anyway going to give chemotherapy, especially yolk sac tumor occur 100% unilateral എന്നാണ് പറയുന്നത്. So you don't even need to take biopsies from the other. Now dysgerminoma again, you don't need to take a biopsy from the contralateral ovary if it looks normal. Post-operatively, the regime that is accepted is bleomycin, etoposide, and cisplatin. So BEP regime, 3 to 4 cycles is given. Dysgenetic gonads ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലെ ഓവറി എടുക്കണം, and the uterus can be retained for childbearing. In older girls, older women, TH with BSO with staging. Almost 100% remission rates are if treated in earlier stages. Of course, you do not give radiation, even though it is sensitive. Now, this is the gross specimen cut section of an 18-year-old girl who underwent surgery. ഇത് അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് ഡെമോയിഡ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ആരും കാണത്തില്ല. വേറെ ഒരു സ്പെസിമെനും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ, കട്ട് സെക്ഷനകത്ത് ഫാറ്റ് കാണാം, ഹെയർ കാണാം, ടൂത്ത് കാണാം, സം പ്രൊട്രൂബറൻസ്, കാൽസിഫൈഡ്, പ്രോബബ്ലി റോക്കറ്റാൻസ്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമായിരിക്കാം. Sebaceous material, so solid and cystic, അല്ലെ? Different echoes ആയിരിക്കും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ, മിക്സഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്കോജെനിസിറ്റി ഒക്കെ കാണും. ഡെമോയിഡ് പ്ലഗ്, ഡെമോയിഡ് ബ്ലബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. So what could have been the indication for the surgery and what could have been the procedure she underwent ideally? So the choices are torsion of dermoid cyst, laparoscopic ovarian cystectomy using endobag, rupture of cyst, laparotomy and USO, torsion of cyst, laparotomy and ovariotomy, malignancy, staging, laparotomy. So, what's the answer? C വന്നിട്ടുണ്ട് മേഡം. C A ആണ് കൂടുതലും വന്നേക്കുന്നത്. സി ഒക്കെ ആരാ എഴുതിയത്? അത് ഫുൾ വായിക്കാതെ എഴുതിയതാണ്. എയും സിയും തമ്മിലെ തെറ്റാൻ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിലെന്താ ലാപ്രോട്ടമി ആൻഡ് ഒവേരിയോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ് തുറന്ന് ആ ഓവറി മുഴുവൻ എടുത്തു കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഐഡിയൽ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഐഡിയലി മിനിമലി ഇൻവേസീവ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ്. സോ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കലി പോയിട്ട് അത് സ്പിൽ ചെയ്യാതെ എൻഡോ ബാഗില് സിസ്റ്റ് മാത്രം പൊട്ടിച്ചിടുക. സിസ്റ്റ് മാത്രം എന്യൂക്ലിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻഡോ ബാഗിലിട്ട് സ്പിൽ ചെയ്യാതെ അത് പുറത്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, that is the ideal thing. And as all of you know, dermoid cyst is one of the most common benign ovarian tumors in young women, also in pregnancy, and it's also the most common benign tumor to present with torsion. Why does it tort so easily? Because it has a fairly longer pedicule and medium size with fat, which makes it buoyant. Fat ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പെഡിക്കുലർ ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ those are the characteristics which make it easy to tort. ടോട്ട് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പാൽപ്പബിൾ മാസ് ഇൻ ദി ആൻറ്റീരിയർ സൂപ്രാപ്യൂബിക് ഏരിയ അങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. സോ യു മേ ബി ഗിവൻ എ കേസ് സിനാരിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൾസോ. സോ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി ട്വിസ്റ്റഡ് dermoid cyst and you need to do a laparoscopic ovarian cystectomy using endobag. What happens if you spill it? Spill ചെയ്താൽ കെമിക്കൽ പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് വരാം. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂസിനസ് സിസ്റ്റ് അഡിനോമ ആൻഡ് യു സ്പിൽ ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് adhesive peritonitis because of pseudomyxoma peritoni. Okay, so ideally you should not spill any contents inside the peritoneal cavity, and even if you accidentally do, you should wash very well with
dextrose saline, dextrose. So mature cystic teratoma or dermoid, typically cystic, mean age is 32 years, 15% are bilateral. So dysgerminoma 10 to 15%. Most common benign ovarian neoplasm, most common benign tumor in pregnancy in young women, and most common tumor to undergo torsion. Rupture can cause chemical peritonitis. Less than 1% cases, squamous cell cancer can arise within the contents of the dermoid cyst and mostly in postmenopausal women. Ultrasound picture, dermoid plug and Rokitansky nodule or protuberance. Now, next question. A postmenopausal lady presented with bleeding per vaginum. On evaluation, she had a unilateral complex ovarian cyst and tumor markers CA125 and CEA were normal. The histopathology slide from the tumor is given below. What is the most probable diagnosis? This again എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഈ പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പമാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? ഈ വട്ടം, എന്റെ കേഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന ഈ വട്ടം കണ്ട ഒരു പൂവ് പോലെയല്ലേ തോന്നുന്നത്? ഒരു പൂവ്, നടുക്കൊരു ഇത്, പിന്നെ ചുറ്റും എതളുകൾ. സോ ഇറ്റ്സ് എ റോസെറ്റ് പാറ്റേൺ. റോസെറ്റ് പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒവേറിയൻ ട്യൂമർ postmenopausal bleeding ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ it's so easy. Which is the tumor, most of the ovarian tumors do not produce bleeding problems. The only couple of ones which produce bleeding are granulosa cell tumors and theca cell tumors because they produce estrogen. And ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തില് granulosa cell tumorനാണ് ഈ rosette shaped Call eczema bodies ഉള്ളത്. The Call eczema body is named after the American obstetrician Emma Louise Call and Sigmund Exner, an Austrian physiologist and pathognomonic of adult granulosa cell tumors. Okay, juvenile granulosa cell tumor lidilla. Adult formula illu. അത് വയസ്സ് വെച്ചല്ല അഡൾട്ട് ജുവനൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ സെൻട്രൽ PAS പോസിറ്റീവ്, ഇയോസിനോഫിലിക്, ഹൈലി മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ചുറ്റും മെംബ്രെയിൻ പാക്ട്, അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് മെംബ്രെയിൻ പാക്ട് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ്. അതിന്റെ ചുറ്റും ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് കോഫി ബീൻ ന്യൂക്ലിയർ. Remember, similar Call eczema bodies may also be seen in gonadoblastoma and granulosa cell tumor variants of endometrial cancer. That is not very important. Gonadoblastoma കാണാം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. Call eczema bodies. Okay, coffee bean nuclei കാണുന്ന രണ്ട് ട്യൂമേഴ്സ് ബ്രെന്നർ ട്യൂമറും ഗ്രാനുലോസ സെൽ ട്യൂമർ. ബ്രെന്നർ ട്യൂമർ എപ്പിത്തീലിയൽ ഒവേറിയൻ ട്യൂമറിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് ട്യൂമർ, വെരി സ്മോൾ സൈസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്യൂഡോമീക് സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, മീക് സിൻഡ്രോം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. എസൈറ്റിസ് വിത്ത് ഫൈബ്രോമ വിത്ത് എസൈറ്റിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ. പിന്നെ other tumors which produces ഇതിൽ വരുന്നതാണ് pseudomyx syndrome, Brenner tumor ഒക്കെ. The treatment of choice for stage 1B1 cancer cervix squamous cell cancer is cancer cervix stage 1B1. So all of you know stage 1 is confined to the organ itself. സെർവിക്സിൽ മാത്രം എയും ബിയും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്, കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ബി പുറത്ത് കാണാം, പക്ഷെ 1 ആണ് രണ്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ദ സെർവിക്സ്. നൗ ദിസ് ഇസ് 1B1, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിസിബിൾ ബട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു ദ സെർവിക്സ്. പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. I will project that slide soon. But let us look at the
options. Neoadjuvant chemotherapy plus staging laparotomy. That is for advanced ovarian cancers. Type 2, modified radical hysterectomy, also called a Werthin's hysterectomy. Type 3, radical hysterectomy, it's also called Meig's hysterectomy, M-E-I-G, Meig's hysterectomy. Meig's syndrome, Meig's hysterectomy. And D, concurrent chemoradiation. ഇതിൽ ഏതാണ്? So definitely confined to cervix ആണ്, macroscopic ആണ്. 1B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ less than 2 centimeter ഉള്ളൂ. അപ്പൊ definitely അത് operable ആണ്. ഇനി അറിയേണ്ടത് അപ്പം കൺകറന്റ് കീമോയും അതിന് മുന്നത്തെ കീമോയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബി ആണോ സി ആണോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതില് എളുപ്പം ഓർക്കാൻ എങ്ങനെയാ? 1A1 simple hysterectomy, that is type 1. 1A1 with LVSI and 1A2. ഇത് രണ്ടിനും type 2 hysterectomy വേണം, which is modified radical Werthin's. ഇനി 1B1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ you have to do type 3 or radical hysterectomy. So the answer is type 3 radical hysterectomy. So what are the changes in staging of cancer cervix in 2018? Microscopic 1A tumors in a lateral spread in the criteria has been removed. So no confusion. Only vertical depth മാത്രമേ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. 3 millimeter താഴെയാണ് 1A1, 5 millimeter വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1A2. പിന്നെ 1B സീരീസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്ക, അതിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്. B1, B2, B3. B1 ട്യൂമർ ലെസ് ദൻ 2 centimeter. 2 to 3.9 centimeters is 1B2. 1B3 is the new one where the tumor size meets or exceeds 4 centimeter. പിന്നെ lymph nodes have been introduced as part of the cervical cancer staging. So C1 pelvic lymph nodes, C2 para-aortic lymph nodes. And therefore, it is not a clinical staging only anymore. Radiological findings are also incorporated in cancer cervix staging now. So going on to the treatment, as I mentioned, stage 1A1, no LVSI, young woman conization, older type 1 extrafacial hysterectomy. Stage 1A1 with LVSI ആണെങ്കിൽ again family completed alla young ആണ്, radical trachelectomy plus pelvic lymphadenectomy. You are doing a conservative surgery. And in other women, type 2 radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy. Now 1A2 also the same treatment. 1A1 plus LVSI and 1A2 the same thing. 1B1, this is the question, macroscopic less than 2 centimeter tumor confined to the cervix. You have to do, again, young women, you can do a conservative radical trachelectomy. In fact, radical trachelectomy ചെയ്യുന്ന upper limit 2 centimeter ആണ്. Undergraduate level അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. And type 3 radical hysterectomy with pelvic lymph node dissection is needed for 1B1. 1B2 and stage 2A1, again type 3 radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy or radical radiotherapy. Stage 1B3 onwards to 3C, concurrent chemoradiation. So once it is crossed the B2, then it is no longer amenable to surgery. 4A and B is palliative surgery and radio and chemo. A woman on follow-up after evacuation of complete vesicular mole shows rising HCG values and cannonball secondaries in the lungs. What is the stage of the GTN, gestational trophoblastic neoplasia? So 15 to 20% of complete moles can have persistent trophoblastic disease, which can be either invasive mole or choriocarcinoma. Together, it's called gestational trophoblastic neoplasia when it becomes malignant. So the staging for GTN is very easy. Once it is spread to the lungs, it's stage 3. Remember, if
she presents with a vaginal or a suburethral nodule or adnexal spread into the broad ligament also, it is stage 2. Confined to the uterus, stage 1. Lungs, with or without genital tract involvement, also stage 3. Stage 4, all other metastatic sites. A 22-year-old woman comes to the genitourinary medicine clinic with severe vulval pain and difficulty in urination. On examination, she has multiple groups of painful erythematous ulcers on the vulva with painful inguinal lymph node enlargement. What is the most likely diagnosis? This is a classical description. Look at the age, young, sexually active, comes to the genitourinary medicine clinic. She has difficulty in urination, pain in the vulval area. She cannot pass urine. On examination, multiple painful reddish ulcers, superficial ulcers without induration, and painful lymph node enlargement. This is the acute phase of genital herpes. I hope all of you got the answer. The classical description ആണ്. ഇതിൽ സംശയമൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോണോവാനിയോസിസിൽ ലിംഫ് നോഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. LGVയിൽ ലിംഫ് നോഡ് ഒരു സൈഡിലാണ് യൂഷ്വലി ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ ബ്യൂബോ ആയിട്ടാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ അൾസേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല. ഷാങ്ക്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഭയങ്കര ഡീപ്പ് എക്സ്കവേറ്റിംഗ് അൾസർ ആണ് വിത്ത് വയലേഷ്യസ് മാർജിൻസ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് ഇസ് you should make notes on how all these 4 conditions present. ഓരോ അൾസർ പെയിൻ ഉള്ളത് ഏതാ, പെയിൻ ഇല്ലാത്ത ഏതാ, സിഫിലിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. സിഫിലിസിലാണല്ലോ പെയിൻ ഇല്ലാത്തത്. പിന്നെ ഷാങ്ക്രോയിഡ്, LGV ഒക്കെ പെയിൻഫുൾ ആണ്. HSV ഇന്റൻസ്ലി പെയിൻഫുൾ, ജെനൈറ്റൽ ഹെർപ്പീസ് അക്യൂട്ട് പ്രൈമറി ഹെർപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓരോ അൾസർ ഷാലോ ആണോ, ബേസ് എങ്ങനെയാണ്, അൾസർ എങ്ങനെയാണ്, മാർജിൻസ് എങ്ങനെയാണ്, കൂടെ ലിംഫ് നോഡ് ഉണ്ടോ, പെയിൻഫുൾ ആണോ, പെയിൻ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു DD ആക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഫോർ dermatology as well as gynecology. So genital herpes is the most common cause of genital ulcers worldwide. Syphilis is the second most common cause. Syphilis cases are rising now. Other causes include LGV and chancroid by Haemophilus ducreyi, also donoveniosis or granuloma inguinale by Calamobacterium granulomatis, and 10 to 20% cases of vulval ulcers, no agent may be isolated. Genital herpes usually has a short incubation period within a week of contact, most commonly by HSV2. In the primary herpes, fever, lymph node enlargement, and systemic symptoms with painful vesicles. She can also have papules and vesicles, and which can break down into ulcers, typically bilaterally and multiple. Erythematous punched out borders, superficial ulcers with red and smooth base and no induration. Tender, firm, bilateral inguinal lymphadenopathy. Hay-Izon criteria is used in the diagnosis of trichomoniasis, bacterial vaginosis, candidiasis, pelvic inflammatory disease. Answers? Okay, answer is actually B. B for boy, bacterial vaginosis. Okay, so ഇത് ഞാൻ ഇടാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ബാക്ടീരിയൽ വെജാനോസിസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് STI ആണ്, or sexually associated condition ആണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ആംസൽസ് ക്രൈറ്റീരിയ അറിയാം, ന്യൂജൻ സ്കോറിംഗ് അറിയാം, വിഫ് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ Hay-Izon criteria is also important because it has been accepted now for
scoring or for diagnosing bacterial vaginosis. So Nugent score എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം gram stain ചെയ്തിട്ട് looking at the number of lactobacilli, large gram positive rods are taken as lactobacilli. Gardnerella and lactobacillus inners small gram variable rods ആയിട്ട് കാണും. Mobiluncus and atopobium appear as curved gram variable rods. And Nugent score equal to or more than 7 is considered as bacterial vaginosis. So ഇങ്ങനെയാണ് Nugent score നോക്കുന്നത്. gram staining അനുസരിച്ച് shape അനുസരിച്ച്. Lactobacilli കുറയുകയും Gardnerella bacteroids species കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് score കൂടുന്നത്. So 7 to 10 is bacterial vaginosis. Hayes-on criteria also based on gram smear തന്നെയാണ്, but it shows better correlation with Amsel's criteria and correlates also well with the other scoring methods like Nugent. So it has been endorsed by the British Sexual Health Society and takes into account the non-bacterial vaginosis forming bacteria also. You need a microscope but no KOH. Grade 3 Hayes-on criteria, grade 3 is consistent with bacterial vaginosis as diagnosed by Amsel's criteria. So idana Hayes-on. Grade 0 and 1 no bacteria, lactobacillus ഉണ്ട്. Grade 2 mixture of ഇതാണ്. പക്ഷേ grade 3 ആയാല് overgrowth of gram negative cocci and other morphotypes. So grade 3 ആണ് bacteria. Grade 4 gram positive cocci. Okay. So അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. 7 or more Nugent score and grade 3 Hayes-on. Amsel's criteria 1984, you need 3 out of the 4 criteria. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. Vaginal pH more than or equal to 4.5 with a homogeneous vaginal discharge. Amine or fishy order on addition of 10% KOH. That's the whiff or amine test. And clue cells on wet saline smear, which are epithelial cells with adherent bacteria on the surface. The importance of bacterial vaginosis is if you do not treat it, it can increase the risk of premature rupture of membranes, PPROM, preterm labor, chorioamnionitis, endometritis, pelvic inflammatory disease, and postoperative infections. So if she's symptomatic, you need to treat. Otherwise, no. Treatment of asymptomatic women does not reduce the complications in pregnancy. The treatment is metronidazole. What we do is we give 500 milligram twice a day for 7 days or a 2 gram single dose. You can also give 200 milligram thrice a day for 7 days. Avoid in the first trimester of pregnancy. You can give clindamycin 2% intravaginal cream 5 grams at bedtime for 7 days. There is no need to treat the male partner, but you need to treat the male partner in cases of trichomoniasis, which is the most common sexually transmitted infection causing vaginitis in young women. Okay, vaginitis. So these are the clue cells. Again, it may be shown as a picture. Treatment protocol for genital TB is, now all you need to do is just by heart it. It is category 1, 2 months of INH, 4 drugs in 2 months and 2 drugs in the next 4 months. So 2 months of INH, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol with 4 months of INH and rifampicin. Choice answer A. This is the treatment according to WHO. It's preferred for developing nations. Category 1, seriously ill category 1, genital TB. Latest guideline says 3 times a week of RHZD, rifampicin, INH, pyrazinamide and ethambutol for 2 months, followed by 3 times a week of 4 months of rifampicin and INH. If you treat it, if the treatment is started late, then irreversible effect on fertility. They may need IVF, but even IVF, the birth rates are very low in genital TB. As you all know, primary genital TB is very rare. Most commonly, it is secondary to an extrapulmonary TB or via blood spread.
Primary TB can also happen on the cervix, vagina, or vulva. It can present as non-healing ulcers, but it's very rare. In secondary TB, 90 to 100% affects the fallopian tubes and 50 to 80% affects the endometrium. Peritoneum can also be affected, mimicking ovarian cancer. 10% may be asymptomatic. The most common presentation of female genital TB is as tubal infertility. It can also produce menstrual symptoms starting with menorrhagia and progressing to hypomenorrhea and finally amenorrhea. It can produce Asherman syndrome, doughy feel of the omentum and abdomen, ascites, adnexal masses. It can mimic ovarian cancer or Krukenberg tumors. Non-specific blood investigations, lymphocyte or CSR, Manto is not very specific or sensitive. IgRA in blood mononuclear cells is a new test which is not affected by previous vaccination. CA125 may show a non-specific rise. Remember, HSG is contraindicated if you suspect genital TB. Having said that, there are a lot of appearances in HSG which are pathognomonic of tuberculosis. And HSG is not the method to be used to diagnose genital TB. So identify the HSG picture and the most probable cause. So this is the pipe stem appearance. Pipe stem appearance. There are a lot of name signs and the pictures are available on the internet. Asherman syndrome, which is filling defects due to synechia within the uterus. It can produce bilateral tubal block. It can produce beading of the fallopian tubes, pipe stem appearance, tobacco pouch appearance due to hydrosalpinx, golf club appearance, leopard skin-like speckled appearance of the ampulla of the fallopian tube, sperm head appearance, cobblestone appearance, and pipe stem appearance, which is also called, sorry, that's a repetition, Maltese cross appearance. Okay, I did not, I have it with me, but I did not put it in the slides because all you need to do is just see them on the internet. How do you diagnose endometrial genital TB? You need to do an endometrial biopsy in the pre-menstrual phase, okay, just before she menstruates, and or biopsy from visible miliary lesions and sent in normal saline for AFB culture and PCR, CBNAT, nucleic acid amplification, and formalin for HPR. For HPR, you may get typical caseating epithelioid granulomas if you're lucky, but negative biopsy does not rule out TB. Cultures on Lowenstein-Jensen medium takes 2 weeks, and you need at least 10,000 bacilli for the AFP smear to pick it up. Lowenstein-Jensen cultures, very less sensitivity. BACTEC 460 is a radiometric culture which has a better sensitivity and results are got earlier, and you can also test drug susceptibility. But what we do nowadays is the PCR for DNA or PCR for RNA, which is better specificity. The problem with PCR, as I mentioned earlier, as for HPV DNA, the problem is high false positives and it cannot differentiate active disease from infection. Hysteroscopy shows a pale endometrium with shrunken cavities, laparoscopy miliary tubercles, retort-shaped hydrosalpinx. Yes, it can also produce perihepatic adhesions of Fitzhugh-Curtis syndrome visible under the liver as violent string appearance. Earlier, the most common cause for Fitzhugh-Curtis syndrome used to be gonococci, but now it is chlamydia. Chlamydia is the most common cause for Fitzhugh-Curtis syndrome.